ওয়েলকাম স্টুডেন্টস, জেইই নিট ক্র্যাশ কোর্সের ফার্স্ট ক্লাসে তোমাদের স্বাগত। আমি পার্থ স্যার, জেইই নিটের ক্র্যাশ কোর্সের ক্লাসটা স্টার্ট করছি। এর আগেও অনেক ভিডিও আমি আপলোড করেছি, সেগুলো মোস্টলি বোর্ড বা কম্পিটিটিভ লেভেলের ওপর, কিন্তু এবার আমি ফুল ফ্লেজেড কম্পিটিটিভ লেভেলের পুরো সিলেবাসটা কভার করার জন্য একটা ক্র্যাশ কোর্স করছি এবং তারই ফার্স্ট ভিডিও এটা। এবং আমার 35 to 40 ইয়ার্সে এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে টিচিং ফর কম্পিটিটিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কম্পিটিটিভ বোথ ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেডিকেল। আমার প্রচুর স্টুডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেলের কমপ্লিট করেছে বা অনেকে করছে। আমার এই কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে এবার আমার ইচ্ছা হলো যে সমস্ত স্টুডেন্টদের কথা মাথায় রেখে যারা হয়তো সেভাবে টিউশন নিতে পারো না, তাদের উপকারের জন্য আমি এই চ্যানেলটা করছি, ক্র্যাশ কোর্সটা করছি। এবং এই মুহূর্তে এটা অ্যাবসলিউটলি ফ্রি, শুধু একটা সামান্য টাকা রেজিস্ট্রেশন চার্জ হিসেবে রাখা হয়েছে। এটা 60 ঘন্টার একটা ভিডিও আপলোড থাকবে। ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্ত টপিকস কভার করবে, ক্লাস 11 এবং 12-এর অর্গানিক, ফিজিক্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনঅর্গানিক। যদি দরকার হয় এটাকে আরও এক্সটেন্ড করা হবে, প্লাস কিছু এক্সারসাইজও থাকবে। এবং তোমাদের ভিডিওটা দেখে যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলেই তোমরা এটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের বলবে চ্যানেলটার কথা সম্বন্ধে। এবং আবার আমি বলছি, মাই ফোকাস ইজ টু হেল্প স্টুডেন্টস such that they can crack easily both for engineering as well as medical, West Bengal level as well as all India level. এখন তো NEET is only one standard, that is all India level, but for engineering there is separate exam for West Bengal joint also. So without talking much, let us start. In our first class it will be on the alkanes. Alkanes is a small part. From alkane not much question is coming in JEE, but still as it is the basic part, we'll start from that, then I will go to the other part also. If any of you have any problem to follow my lecture, my phone number should be given in the description box. Again I am mentioning, it is 9831341775. So any problem you can contact me on the WhatsApp. So subscribe my channel as much as possible such that I will be motivated to make more such video in future. Anyway, let us start our class. It will be on the alkanes. Alkanes are saturated hydrocarbon. General formula: CN H2N plus 2. N number of carbon atom. N stands for 1 or more. Basically all of this you know. The name of the alkane end with the word ANE. I am not going too much detail about it, but what I will go about it, that is called DBE for alkane is 0. DB full name is double bond equivalent. DB calculated as 2N1 plus 2 minus N2 by 2. N1 are number of carbon atom, N2 number of hydrogen atom. So in this case, suppose আমি একটা কম্পাউন্ড নিলাম C4H10, N1 4 and N2 টা 10, so it will be 2 into 4 plus 2 minus 10 by 2, so it will be 0. As it is 0, so there is no double bond in alkane. Okay, now you know, for a compound same molecular formula, but different structural arrangement.
called isomer. For alkane, the isomer are called chain isomer. আচ্ছা, let us give an example. আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি বিকজ দেয়ার ইজ হার্ডলি এনি স্পেস। সাপোজ একটা কম্পাউন্ড লিখছি, মলিকুলার ফর্মুলা C5H12, হাউ মেনি স্ট্রাকচারস আর পসিবল। আচ্ছা, আমি প্রথমে লাইন স্ট্রাকচার করছি। লাইন স্ট্রাকচারে কি একটা লাইন দেখা যাবে, লাইনের এটাও কার্বন, দিস ইজ অলসো এ কার্বন, দেয়ার ইজ 5 কার্বন, তার এরকম কটা লাইন হবে, 4টে লাইন হবে, 1 2 3 4 5। আচ্ছা, নাও এখানে থাকবে 3 হাইড্রোজেন বিকজ দ্য ভ্যালেন্সি অফ দ্য কার্বন ইজ 4, 1 bond and 3 more bond with 3 hydrogen. It will be CH2, it will be CH2, it will be CH2, it will be CH3. So if I write another way, suppose 4টে কার্বনে চেন করলাম, তাহলে 5টা থাকলে 4টে লাইন লিখেছিলাম, এখানে কটা করব, 3টে লাইন লিখলাম, 1 2 3। নেক্সট কার্বন দিচ্ছি এখানে, এখানে হচ্ছে আনব্রাঞ্চড, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চড। দেখো একটা কথা, অ্যালকেনে দেয়ার আর 4 kinds of carbon atom, that is called 1 degree, 1 degree called এই যে this carbon which is attached with 1 carbon atom only, that is called 1 degree, these are 1 degree. The carbon attached with 2 other carbon, the CH2 part, are called 2 degree. So in N-pentane, N মানে normal, having no branching, 2 1 degree and 3 2 degree. এটাকে অন্য একটা কালারে করছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য। এটা 1 ডিগ্রি হবে, এটা 1 ডিগ্রি হবে, টার্মিনালগুলো সব 1 ডিগ্রি হবে, এটা 1 ডিগ্রি, এটা কত হবে, 2 ডিগ্রি হবে, এটা কত ডিগ্রি হবে, 3 ডিগ্রি। এই কার্বন অ্যাটাচড উইথ 3 আদার কার্বন ইজ কল্ড 3 ডিগ্রি। সো ইট ইজ, এখানে কটা আছে, 3 1 ডিগ্রি কার্বন, কটা 2 ডিগ্রি কার্বন আছে, একটা আছে 2 ডিগ্রি কার্বন, একটা আছে 3 ডিগ্রি কার্বন। ওকে, আর অ্যালকেনের নামের আগে আমরা এই কথাগুলো প্রায় শুনি যে সেকেন্ডারি, আইসো, নিও, etc. Because in competitive level, as 1 marks, it can come across এবং very easy this is. আচ্ছা, let us এগুলো একটু এক্সপ্লোর করি। When the word is iso, terminal, suppose it is the terminal carbon, it is the next carbon attached to 2 methyl group, CH2, it is called isobutyl. As it is the alkyl group, 1 hydrogen less than alkane, it's called isobutyl group. Main chain contain 4 carbon. If it is this, so কি বললাম, next to the last, এটা last, এটা next, attached to 2 methyl group, it's called isobutyl. If it is this, it's called isopentyl. Now secondary, when the carbon attached with 2 other carbon, that's called secondary. This is the case. This is called secondary propyl. When attached with 3 other carbon, that's called tertiary. It is called tert butyl. These are the part. আচ্ছা, এবার in alkane there is structural isomer, but what I want to tell you, একটা নতুন নাম বোধহয় তোমরা শুনেছো কিনা জানি না, that is called conformational isomer. আচ্ছা, একটু বেসিক্যালি ব্যাপারটা একটু এক্সপ্লেন করছি ছোট করে। সাপোজ তুমি ইথেন নিয়েছো, ইথেনে
এই কার্বনের সাথে 3টে হাইড্রোজেন অ্যাটাচড আছে, এটার সাথেও 3টে হাইড্রোজেন অ্যাটাচড আছে। কি হয় জানো তো, এই অ্যাটমগুলো না নেভার রেস্ট, দে আর ভাইব্রেটিং। বিকজ অফ দ্যাট অল দিস অ্যাটম না কন্টিনিউসলি এক্সচেঞ্জ দেয়ার পজিশন। H2টা ধরো H3-র জায়গায় এলো, H3টা H1-এর জায়গায় গেলো, এটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে। সুতরাং তুমি কোনো পার্টিকুলার অবস্থাটাকে আমি আইসোলেট করতে পারবো না, বিকজ অল অফ দেম টেক্স প্লেস অল অফ দেম আর ইকুয়াল ইন এনার্জি। বাট এর মধ্যে দুটো ফর্মের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব আছে। ওয়ান অফ দেম ইজ কল ইক্লিপসড ফর্ম। এটা দেখতে কীরকম? Suppose this is an hydrogen, this is another hydrogen. Because of this, you can look at this one. If your eyes over here, this hydrogen eclipsing this. একটাকে এইভাবে রাখো, আরেকটাকে এইভাবে করে রাখো, আরেকটাকে এইভাবে রাখো, এটাকে এইভাবে রাখো, হ্যাঁ। Because of the first one, you can look at the second. It's called eclipsing arrangement. This is called Sohor's representation. এখানে যে কার্বন কার্বনের অ্যাঙ্গেলটা, বিকজ এটাকে বলে ডাইহেড্রাল অ্যাঙ্গেল, HCCH অ্যাঙ্গেলটা, এটাকে ডাইহেড্রাল অ্যাঙ্গেল। ফর ইক্লিপসড অ্যারেঞ্জমেন্ট dihedral angle is 0 degree, and because this group are close to one another, na, there is a repulsion between them, hence eclipsed form is unstable. Is not stable. এটা বলে সোহার্স রিপ্রেজেন্টেশন। আর একটা হচ্ছে নিউম্যান প্রজেকশন। এটা মনে করো সার্কেল, এটা হচ্ছে ফ্রন্ট কার্বন, এটা হচ্ছে ব্যাক কার্বন। বিকজ অফ ফর ইক্লিপসিং দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট উইল বি লাইক দ্যাট। আচ্ছা, আমি একটু ইক্লিপসের অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। ফর ইক্লিপসিং the Newman's projection will be as follows. Suppose this is the carbon, this is the 3 hydrogen. Because of this, you can look at this hydrogen. Because of this, you can look at that hydrogen. Because of this, you can look at that hydrogen. একে বলে ইক্লিপসড, এটাকে বলছে সোহার্স রিপ্রেজেন্টেশন, এটাকে বলছে নিউম্যান প্রজেকশন। One of them is called staggered conformation. What is that? Staggered কি হবে? The groups will be as away from one another. এটা হচ্ছে সোহার্স, এটা হচ্ছে নিউম্যান প্রজেকশন। In this case, dihedral angle equal to 180 degree, most stable. So between eclipsed and staggered form, eclipsed form is unstable, staggered form is stable. Apart from it, due to 60 degree rotation, এটা এখানে দেখা যাবে না, প্রোপেন বা বিউটেনে দেখা যাবে। One more form আছে, that's called Gauchi form. The order of stability is staggered, most stable, followed by Gauchi, followed by eclipsed. Staggered, then more stable than Gauchi, eclipsed. এবার let us, this is actual their conformational isomer what I have discussed so far. এবার let us discuss something what is called about your preparation.
অ্যালকেনের প্রিপারেশন ইজ নট দ্যাট বিগ ডিল। এখানে তোমার প্রথম কথা যেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, দিস কল অ্যালকাইল হ্যালাইড RX। ইফ ইউ ট্রিট উইথ সোডিয়াম অ্যান্ড ইথার, এখানে 2 মলিকুল লাগবে, এটা পাবে অ্যালকেন, সিমেট্রিক্যাল অ্যালকেন। Suppose if you want to prepare this alkane, এই হাইড্রোজেনটা থাকবে না। সাপোজ তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে হোয়াট উইল বি দ্য অ্যালকাইল হ্যালাইড টু প্রিপেয়ার দ্য অ্যালকেন, তাহলে দেখো এটা সিমেট্রিক্যাল না আনসিমেট্রিক্যাল, মাঝখান থেকে ভেঙে দাও, এটা সিমেট্রিক্যাল, তাই মাঝখান থেকে ভেঙে এখানে ক্লোরিন বা ব্রোমিন অ্যাড করে দাও, তো দিস উইল বি দ্য অ্যালকাইল হ্যালাইড। or CH3O3CCl, tart butyl chloride. But if you want to prepare this alkane, propane, first of all it is unsymmetrical, no? অ্যাজ ইট ইজ আনসিমেট্রিক্যাল, তুমি এটাকে মাঝখান থেকে ইকুয়ালি ভাঙতে পারবে না। তুমি কীভাবে ভাঙবে? ইট ইজ দ্য স্টার্টিং মেটেরিয়াল। তোমার কী হতে পারে, এই দুটো নিজেদের মধ্যে রিয়াক্ট করতে পারে, সো ফাইনাল প্রোডাক্ট উইল বি ইথেন। দিস টু ক্যান রিয়াক্ট উইথ ওয়ান অ্যানাদার, ইন দিস কেস ফাইনাল প্রোডাক্ট উইল বি বিউটেন। On the other hand, methyl and ethyl chloride can react with one another. In this case, it will be propane. So, propane was my dessert product, but with propane, ethane and butane is obtained as ethane and butane is obtained as a byproduct. Hence, to prepare unsymmetrical alkane, which method is not a good method. এটাকে তৈরি করা হয় কোরি হাউস সিনথেসিস দিয়ে। আচ্ছা, সেটা পরে সময় মতো ডিসকাস করা যাবে, অ্যাজ ইট ইজ এ ক্র্যাশ কোর্স, এখানে আমি বেশি ডিটেলে যেতে পারছি না। হ্যাঁ, তোমাদের এরপরেও তোমাদের অনেক ডাউট থাকবে, তোমরা আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কানেক্ট করবে, আমার মেল অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। এনিওয়ে, আই উইল বি হিয়ার টু হেল্প ইউ। নাও সাপোজ আর একটা হতে পারে কি, সাপোজ তুমি একটা আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন নিয়েছো। হোয়াট ইজ আনস্যাচুরেশন? when a carbon joined by double bond or triple bond, that is called unsaturated hydrocarbon. In case of unsaturated hydrocarbon, suppose my the intention is to prepare this compound, 2-methyl propane. How you can prepare it? First of all, আচ্ছা আমি এটাকে বিউটেন করছি to take more alkene into my consideration, alkene in my consideration. সাপোজ তুমি একটা অ্যালকিন নিলে, এটাকে যদি হাইড্রোজেনেশন করো উইথ নিকেল অ্যাজ এ ক্যাটালিস্ট, হোয়াট হ্যাপেন, ডাবল বন্ড ওপেন্স, বোথ দ্য কার্বন অ্যাটাচড উইথ অ্যান হাইড্রোজেন, ইথিন কনভার্টেড টু ইথেন। So in order to get the alkene, what I should do, I should take out hydrogen from 2 adjacent carbon and put a double bond between them. তাহলে এখান থেকে কটা অ্যালকিন হতে পারে দেখো, তুমি এখান থেকে দেখো, আমি এটা বা এটা হচ্ছে সিমিলার বিকজ অ্যাটাচ টু দ্য 3 ডিগ্রি কার্বন অ্যাটম। নাও এখান থেকে বা এখান থেকে একটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দিলাম, এরকম করছি। দ্যাটস কল্ড 2-methyl butene. আবার এদের এখান থেকে যদি করি, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড থেকে যদি করি, সাপোজ এটা 1, এটা 2, এটা 3, এটা 4, ফার্স্ট অ্যান্ড 2 থেকে হাইড্রোজেন সরিয়ে ডাবল বন্ড করলাম, 2 আর 3 থেকে যদি সরাই কী হবে, টু-মিথাইল বিউটিন। এটারও হাইড্রোজেনেশন করলে কী হবে, 2-methyl বিউটেন পাবো। আর একটা হতে পারে কি, আমি টার্মিনাল থেকে হাইড্রোজেন দুটোকে সরাবো, ইন নেমিং ইট ডাবল বন্ড শুড বি প্রেফার্ড ওয়ান, এখান থেকে স্টার্ট করবে,
এটা 3-methyl butene. In this way it can be prepared. আচ্ছা, এনিওয়ে এবার আমরা যাবো রিয়াকশানে। অ্যাজ ইন অ্যালকেন the carbon are saturated hydrocarbon are quite stable, so alkane generally not very reactive, only under strain condition। যেহেতু অ্যালকেনটা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন হওয়ার সময় স্থায়িত্ব খুব বেশি হয়, ফলে অ্যালকেনটা সাধারণত বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না। only at high pressure and temperature one or more hydrogen can be replaced by some atom or group of atom or substitution reaction। As substitution reaction takes place in sunlight, reactions in alkane are photochemical substitution reaction। This will be photochemical substitution reaction, underline it। ডার্কে এই রিয়াকশনটা হবে না, only লাইটের প্রেজেন্সে হবে, as it is called photochemical substitution reaction। Now suppose প্রথমে আমরা করব হ্যালোজেনেশন রিয়াকশন। এখানে কি হবে, হ্যালোজেন অ্যান্ড সানলাইট। উই শুড টেক ফ্লোরিন আউট অফ আওয়ার হ্যালোজেনেশন বিকজ ফ্লোরিন ইজ হাইলি রিয়াক্টিভ এবং ইট মে রাপচার দ্য কার্বন কার্বন বন্ডটাকে ভেঙে দিতে পারে। এই জন্য আমি ক্লোরিনেশন, ব্রোমিনেশন বা আয়োডিনেশন করবো, ফ্লোরিনেশন করবো না। ওকে, সাপোজ আমি ক্লোরিনেশন করছি। এখন ক্লোরিন একটা অ্যালকেন নিলাম, লেট আস টেক দিস অ্যালকেন। In this case all carbon are not equivalent। তুমি তো জানো টার্মিনাল অ্যালকোহল CH3, it is 1 degree, this is 1 degree, this is 1 degree, this is 2 degree, this is 3 degree। Now when it was treated with chlorine in sunlight, H means sunlight কি করবে, it cleaves the bond between the chlorine and both the chlorine part with one electron, that is called homolytic cleavage, it's called free radical। কি হবে দেখো, one or more hydrogen can be replaced by chlorine। এখন এখানে all carbon are not equally reactive, order of substitution হবে তাহলে এখানে এটা হচ্ছে 3 ডিগ্রি, তাহলে মেজর প্রোডাক্ট হবে এটা। এবার দেখো কটা প্রোডাক্ট পাবে, 1 2 3 4 5। তোমরা বলবে 5টা প্রোডাক্ট পাওয়া যাবে, বাট নট 5, ইউ শুড গেট 4 প্রোডাক্ট বিকজ বোথ অফ দেম আর মিথাইল গ্রুপ তো অ্যাটাচ টু দ্য টার্সিয়ারি, সো বোথ অফ দেম আর ইকুইভ্যালেন্ট। এখানে ক্লোরিন দাও,
বা এখানে ক্লোরিন দাও, একই প্রোডাক্ট হবে। সাপোজ তুমি যদি এখানে ক্লোরিন দাও, এটা তো এইরকম হবে। এটার নাম কি হলো? এটার নাম হলো কি? 2-chloro-2-methyl-butane। এটার নাম কি হলো? 1-chloro-2-methyl-butane। তাহলে দিস টু আর সেপারেট কম্পাউন্ড, একটা 2-chloro-2-methyl-butane, একটা 1-chloro-2-methyl-butane। এখানেও দিলেও কিন্তু এটা ওখান থেকে 1 হতো, 1-chloro-2-methyl-butane হতো। এই দুটো হলো প্রোডাক্ট। আর কি কি প্রোডাক্ট হতে পারে? আচ্ছা, আমি এবার নেক্সট পেজে চলে যাচ্ছি, যে ওটা আরও ডিটেলে বলছি। সাপোজ ইট ওয়াজ মাই কম্পাউন্ড। I am doing the case of monohalogenation. Monohalogenation means one hydrogen should be replaced by halogen atom. Suppose এই কার্বনে হাইড্রোজেন রিপ্লেস করো বা এই কার্বন হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করো, it will be same because both of them attach to the tertiary carbon. It will be 1-chloro-2-methyl-butane. If I replace this or this one, it will be 2-chloro-2-methyl-butane. If I replace this one, it will be 2-chloro-3-methyl-butane. Another one, 1-chloro-3-methyl-butane. 1 না লিখলেও চলে, জাস্ট chloro-3-methyl-butaneo লিখতে পারো। আমি হ্যান্ডরাইটিংটা যতটা সম্ভব ভালো রাখার চেষ্টা করছি। যদি তোমরা বুঝতে না পারো, তোমরা আমাকে বলবে, আমি তোমাদের এগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। আমি দেখো অ্যালকেনের হাফ অ্যান আওয়ারের ভিডিও হতে চললো, এখনও মনে হয় প্রচুর কথা বলার বাকি রয়েছে, কিন্তু ক্র্যাশ কোর্সে এর থেকে বেশি তো করা সম্ভব নয়। আমি মোটামুটি এটা 30 ঘন্টার লেকচার করবো ভেবে রেখেছি। হ্যাঁ, এখানে যতটা ডিটেলে যাওয়া সম্ভব আমি যাচ্ছি। এটাতে হয়তো সবাই পুরোটা বুঝতে পারবে না, কিন্তু না বুঝতে পারলেও আমি রয়েছি। আমার কাছে কন্ট্যাক্ট করলে, আমাকে যোগাযোগ করলে আমি তোমাদের ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। এই দেখো, তাহলে 4টে প্রোডাক্ট পেলাম। এটা হলো নাম্বার 1, এটা হলো নাম্বার 2, এটা হলো নাম্বার 3, এটা হলো নাম্বার 4। এবার আর একটু ডিটেলে যাব। যদি জিজ্ঞাসা করে হাউ মেনি অফ them monohalogenation of 2-methyl-butane, how many of them will be optically active, এবং এদের মধ্যে মেজর প্রোডাক্ট কোনটা। এবার বলি অর্ডার অফ সাবস্টিটিউশন। এখানে ছোট জায়গা আছে, লিখে দিই। অর্ডার অফ সাবস্টিটিউশন হবে, অর্ডার অফ সাবস্টিটিউশন থ্রি ডিগ্রি, গ্রেটার দ্যান 2 ডিগ্রি, গ্রেটার দ্যান 1 ডিগ্রি। তাহলে আমি কি বলতে পারি? 3 ডিগ্রি কোনটা আছে? এটা আছে। তাহলে এটা কি হবে? মেজর। এর নিচে আমি মেজর লিখে দিচ্ছি। মেজর, কারণ এটা 3 ডিগ্রি কার্বন, দ্যাট হাইড্রোজেন রিপ্লেসড বাই হ্যালোজেন অ্যাটম, ইট ইজ দ্য মেজর। মাই নেক্সট পার্ট ইজ হাউ মেনি অফ দেম উইল বি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। লুক অ্যাট হিয়ার, এটার দিকে তাকাও, এই কার্বনটার দিকে তাকাও। সেকেন্ড কার্বনটা, এখানে এইচ একটা গ্রুপ, সিএইচ একটা গ্রুপ, সিএলসিএইচ টু একটা গ্রুপ, সিএসটি সিএইচ একটা গ্রুপ। এটা 4টে আলাদা আলাদা গ্রুপ আছে। সো দিস উইল বি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। আর একটার দিকে তাকাও, এইটার দিকে তাকাও, এটার দিকে তাকাও। এখানেও এইচ একটা গ্রুপ,
Cl একটা group, this is another group, this is another group. So I am getting as 1 and 4 contain chiral carbon. Chiral carbon কীরকম কার্বন? দ্যাট এ কার্বন অ্যাটাচড উইথ 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ। এরকম যদি কোনো অর্গানিক কম্পাউন্ড হয় যেখানে কার্বন অ্যাটাচড উইথ 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ হয়, দি কম্পাউন্ড শুড বি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ। এটা কী করতে পারে? ইট ক্যান রোটেট প্লেন পোলারাইজ লাইট। আচ্ছা, এই সম্বন্ধে আমি যখন অপটিক্যাল আইসোমারের উপর ক্লাস করাবো তখন আমি আরও ডিটেলে বলবো। এখন শুধু জেনে রাখো যে কোনো একটা অর্গানিক কম্পাউন্ডে তুমি একটাও পেতে পারো, মোর দ্যান ওয়ানও হতে পারে। দ্য কার্বন অ্যাটাচড উইথ 4 ডিফারেন্ট গ্রুপ, দ্যাট ইজ কল্ড chiral carbon, and the compound having chiral carbon should be optically active, can rotate plane polarized light. আচ্ছা, এবার দেখো এখানে তো অনেকগুলো প্রোডাক্ট পেলাম, কিন্তু এবার ধরো তোমাকে একটা কম্পাউন্ড দিয়েছে যার মলিকুলার ফর্মুলা দিয়েছে C5, এটা দিয়েছে C5H12, এটা বলেছে অন মোনোহ্যালোজেনেশন it form only one product. Write down the structure. দেখো C5H12 মানে এটা করতে পারি তো, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। দেখো এটা টার্মিনাল, এটা 1 ডিগ্রি, এটা 1 ডিগ্রি, এটা 2 ডিগ্রি, এটা 2 ডিগ্রি, এটাও 2 ডিগ্রি। এখানে তুমি মোর দ্যান 1 প্রোডাক্ট পাবে, কারণ এখানে ক্লোরিন দিলে কি 1 ক্লোরো পেন্টেন বলবে, এখানে দিলে 2 ক্লোরো পেন্টেন বলবে, এখানে দিলেও 2 ক্লোরো পেন্টেন বলবে, এখানে দিলে 1 ক্লোরো পেন্টেন বলবে, এখানে দিলে 3 ক্লোরো পেন্টেন বলবে। তাহলে মোর দ্যান 1 প্রোডাক্ট পাচ্ছ। এটাও যদিও C5H12কে ওবে করছে, বিকজ অল কার্বন আর নট ইকুইভ্যালেন্ট। আমি যদি এটাকে এইভাবে ভাবি, এটাও তোমার C5H12, বাট অল কার্বন আর ইকুইভ্যালেন্ট। এই চারটে হচ্ছে 1 ডিগ্রি 1 ডিগ্রি 1 ডিগ্রি 1 ডিগ্রি, নট অনলি 1 ডিগ্রি অ্যাটাচ টু দ্য কোয়াটার্নারি কার্বন। সো অন মোনোহ্যালোজেনেশন দিস গিভস অনলি 1 প্রোডাক্ট। তাহলে এটাকে বলে নিওপেন্টেন। অন মোনোহ্যালোজেনেশন form only one product. ওকে, আচ্ছা অ্যালকেনে না ভিডিওটা এর বেশি বড় করা যাচ্ছে না, তাহলে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। এরপরে আমি আরও ভিডিও করব, চ্যানেলটাকে ফলো করো, তাহলে দেখবে তোমাদের পরীক্ষার জন্য অর্গানিক, ফিজিক্যাল, ইনঅর্গানিকে নিশ্চয়ই তোমরা বেনিফিটেড হবে। এবং আর একটা কথা, তোমাদের যদি চ্যানেলটা ভালো লাগে তবে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং তোমাদের বন্ধুবান্ধবকে জানাবে চ্যানেলটা সম্বন্ধে, তারাও যাতে দেখে সেটার চেষ্টা করবে। এখানে আমি ক্লাসটা শেষ করছি, পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে।